In Capital News tonight, Chama cha Mapinduzi CCM approves Dr. Emmanuel Nchimbi as the new Secretary General of the party. Coast Region launches the cotton farming season. And in sports news, the Minister of Culture, Arts and Sports, Dr. Damas Dumbaro, arrives in Ivory Coast to boost the confidence of Taifa Stars in the AFCON competitions. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. The National Executive Council of Chama cha Mapinduzi Party, CCM, led by the chairperson of the ruling party and President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has approved Dr. Emmanuel Nchimbi as the new Secretary General of the party following the resignation of Daniel Chongola last year. The latest development comes after CCM's National Executive Council today held a special meeting in Zanzibar. Kikao hicho pia cha halmashauri kuu ambayo kimefanyika leo tarehe 15 kimepokea pendekezo la kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM Taifa kuhusu jina la katibu mkuu wa CCM. Wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa kwa sauti moja wameridhia pendekezo la kamati kuu na kupokea jina la ndugu Dr. Emmanuel Nchimbi kuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. The number of cholera cases in Bukoba District, Kagera region has gone up from 4 to 14, whereby among them one person has been reported to have died from the disease. Wagonjwa tunasema 14, lakini mgonjwa mmoja ambaye yeye hakufikishwa kutibiwa hospitali ni baada ya kuwa taarifa hizi zimeweza kupatikana, alikuja kugundulika akiwa tayari ameshafariki. Lakini mpaka sasa ambao tayari wameshatibiwa na kuruhusiwa kurudi nyumbani ni wagonjwa 11 tangu ugonjwa huo utokea. Wagonjwa 2 bado wako hospitali, hali zao pia zinaendelea vizuri, hawana hali mbaya sana, lakini wameendelea kutunzwa pale hospitali, kuendelea kupata matibabu, wakiendelea kuimarika zaidi. Kwanza baada ya kutokea imetushtua kwanza kwa sababu ni hatari, lakini kama sisi wananchi tunachukua tahadhari kwa kufuata utaratibu ambao umewekwa na serikali, kwa mfano kama kutumia maji yaliyochemshwa pamoja na kufanya usafi katika mazingira. Na kwa ushauri wangu ningependa kwa wananchi wote waweze kukaa katika mazingira safi, wajitahidi kufanya usafi, kunawa maji ya moto mara kwa mara na kuepuka kula vyakula ambavyo ni vya baridi katika mazingira ambayo ni hatarishi. In another development, the one-stop border post between Tanzania and Zambia at Tunduma in Songwe region has started to take measures against the outbreak of cholera reported in neighboring Zambia. That includes spraying disinfectant in buses from Zambia entering Tanzania through the border. Tunatokea Zimbabwe, tunaelekea Dar es Salaam. Hilo zoezi ni zuri kwa sababu tunapokuja hapa boda nao kujihakiki wa Tanzania wanaamua nao kupulizia dawa kwenye magari kuhakikisha kwa magonjwa yetu tusiaikize ndani kwetu Tanzania. Kilomita 10 hapo nyuma kuna geti pia. Tumesimama pale, abiria wote wakashushwa kwenye gari, wakaambiwa wanawe mikono. Kuna watu wa afya wakaingia ndani ya gari wakapuliza dawa, baadaye tukaruhusiwa. Kwa hiyo hichi kile ambacho kimefanyika ni upuliziaji wa dawa ambazo ni katika kuangamiza wadudu ambao wanaweza wakawa kwa namna moja au nyingine wanaweza wakawa ni chanzo kikuu cha maambukizi. 11 standard 7 pupils and a teacher from Uyole Primary School in Iringa Municipal were injured after lightning struck their classroom. Following the incident, the pupils and teacher were taken to Iringa Referral Hospital to get medical treatment. Kiujumla, kiufupi ni kwamba wale watoto na pamoja na mwalimu wao mmoja wanaendelea vizuri.
wanaendelea vizuri, kwamba waliletwa wakiwa na majeraha madogo madogo. Kwa hiyo walio wengi wanaendelea vizuri na tunafikiria kuwaruhusu, na wawili angalau tunataka tuwatazamie angalau kwa masaa 24 au masaa 48. Wakitengamaa tutawaruhusu pia. Wote kwa pamoja tumeshtushwa na taarifa za tukio hili la watoto wetu kupigwa na radi, na tumekimbilia hapa kuona hali za watoto na tushirikiana na madaktari wetu kuona kama kuna namna yoyote ya kusaidiana kuwaponya watoto wetu. Radi lilipitia dirishani, marumaru zikafumuka, nyingine zikamgonga huyu hapa, wengine masikio yaliziba. Alikuja mwalimu akatuchukua na gari akatuwaisha hospitali. Pastoralist communities that were relocated from Ngorongoro in Arusha region to Msomela village in Handeni district, Tanga region, have commended the government for improving various infrastructure in the village, with many of them pledging to engage in farming activities in order to improve their livelihoods. Katika kupita kwetu kutoka Ngorongoro hadi hapa, ardhi tumeona ni nzuri, ina rutuba. Kwa mtazamo wangu wa leo na kwa chakula nilichoona, naomba pia niwaisi ndugu zangu walioko Ngorongoro pia nao watoke katika yale mazingira, waje wapate huduma ambayo wanaweza wakalima na wakafuga. Kaya 44 na zina jumla ya watu 296, lakini watu hawa ni wafugaji. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tumeongoza nao wakiwa na mifugo yao. Mifugo ni 1206. Tumetengeneza checklist kabla ya kuondoka. Mkazi yoyote yule ambaye anahama anasimama pale, anahakikisha mizigo yake. Kama alivyoeleza afisa tarafa, mmefika wilaya ya Handeni. Hapa tutahakikisha kila mwananchi ambaye amekuja hapa kwa hiari yake anapata ekari 2.5 pamoja na nyumba ya makazi ya kuanzia. Lakini pia vile vile tutakukabidhi shamba la ekari 5 kwa ajili ya kilimo. Lakini vile vile tumetenga eneo ambalo litakuwa ni eneo la malisho zaidi ya ekari 22,000, na tunaendelea kuongeza eneo hilo la malisho. Lakini mtapata huduma za maji, umeme, barabara, mawasiliano, afya na elimu na huduma nyinginezo. The Parliamentary Local Authorities Accounts Committee, PAC, has expressed dissatisfaction on the Form 1 student enrollment report in Bear region, which shows that 63% of the students have not reported to school. Haiwezekani mkoa ambao ni wa pili kwa ufaulu umefaulisha zaidi ya 91%. Mkoa ambao ni miongoni mwa mikoa michache nchini ambayo kwao elimu sio jambo la mjadala. Alafu watoto wale eti wamefaulu, eti wako mitaani, eti wameshindwa kuripoti shuleni. Haiwezekani. Hawa wakuu wa shule waliokaa ofisini wamekaa tu pale wanawasubiri watoto waje wawasiliane na wazazi wao watoto. Je, huyu mtoto anakuja au haji? Fedha zilizoelekezwa ni nyingi na rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ili tija na matunda ya fedha hizi yaonekane, ni lazima watoto wao wote ambao wanastahili kwenda shule waende shule. Maelekezo ya kamati kwa ofisi ya Rais TAMISEMI, kila mkoa uwe na minimum requirement ya joining instruction, mahitaji ya msingi ambayo mtoto ama mzazi anatakiwa kuwa nayo. Ni watoe hofu, tutalisimamia hili, na kwa sababu kwa mujibu wa sheria ni mpaka tarehe 31 mwezi Machi wanafunzi wote kufika shuleni, lakini Mheshimiwa Waziri wa Nchi aliweka deadline ya mwezi huu, deadline yake mwenyewe. A team of 10 heart specialists, nutritionists and researchers of non-communicable diseases from the Jakaya Kikwete Cardiac Institute have arrived in Tabora region to implement a 5-day clinic at Tabora Kitete Referral Hospital that is expected to benefit residents from the region as well as Simiyu, Shinyanga and Singida regions. Moja ya huduma ambazo tutakazozitoa ni kuangalia sana sana magonjwa ya moyo. Tutaangalia jinsi moyo unavyofanya kazi, umeme wa moyo, tutaangalia kuta za moyo,
Tutatoa elimu ya lishe, tutakuwa na watafiti pia na vipimo mbalimbali ambavyo vinahusiana na magonjwa ya moyo. Ina maana vipimo hivi ningevifuata kwa gharama ya usafiri kutoka Tabora mpaka Dar es Salaam kwa sasa. Kwenda na kurudi si chini ya 120,000. Hiyo ni nauli za kwenda na kurudi, lakini bado matibabu. Lakini leo nimepata matibabu haya kwa bure kabisa. Kwa kweli tunampongeza Mheshimiwa Rais. Tunahitaji daktari bingwa zaidi ya 70. Tunao 12. Kwa hiyo tunapopata nafasi kama hizi, wananchi, inakuwa ni nafasi, fursa ya wananchi kuja kuhudumiwa. The police force in Mwanza region has conducted an inspection operation on school buses, whereby 106 buses that were infected. Out of 106 buses that were affected, 8 were found to be faulty and 2 were banned from providing school transport. Ambacho ni kipindi cha wanafunzi kuwa mashuleni, wengine wanakwenda kuripoti katika shule mbalimbali. Ni kipindi ambacho lazima tujiridhishe katika kuhakikisha kwamba vyombo hivi vya moto vinavyobeba watoto kwenda na kurudi mashuleni viko salama, vinafaa, vinastahili kutembea barabarani pasipo kuleta madhara kwa dereva mwenyewe, kwa watoto waliolengwa kubebwa, lakini pia kwa watumiaji wengine wa barabara. Na wale madereva wakaendelea kuyaficha au wamiliki, kwa kukutana nao kule wameyaficha huku wakiwa wavunjifu wa sheria, wakihisi kwamba watakuwa salama. Hapana, tutawafuata huko, na tutakapowafuata hatua kali kwao zitachukuliwa, kwa sababu tunahitaji kuzuia zaidi, sio kusubiri matukio yakatokea. Nampongeza kamanda wa jeshi la polisi Mwanza kwa ukaguzi huu wa magari, kwa sababu inatusaidia kuhakikisha kwamba watoto watakuwa salama. Lakini pia nimefurahia hili swala la ukaguzi, kwa kwanza kabisa ukaguzi huu ni wa bure. And that story sums up the national news. We'll take a short break and return for business stories. Welcome back, and now business news. Coast Region has launched the cotton season, with farmers calling on regional authority to look for investors who can develop the crop in the region. Kama hivi vifaa tumeviona, kwa hiyo tutajituma, tumaini hapo, kwa sababu wawekezaji wengine walikuwa wanakuja tu wanazungumza tu basi wanaishia hivyo wanaondoka. Lakini sasa leo tumeona vifaa, kila kitu tunavyo hapa. Wananchi wajiorozeshe, anayejiorozesha aeleze shamba lake linalimika kwa trekta au lina visiki, ili aweze kutengewa kwamba anachukua sumu au tunamtengenezea utaratibu, kama ni jeupe kama hapa, basi trekta liweze kupita likamsafishia shamba. Soko lipo, kinajengwa kiwanda ni fursa, ajira, halmashauri itapata mapato, serikali itapata mapato. Lakini niwaambie, vijiji 24 mwekezaji ameleta maafisa ugani. Maafisa ugani ni gharama. Tanzania Investment Center TIC has called on Tanzanians to start big investment projects that will create employment as well as increase the country's revenues, instead of leaving such projects to be implemented by foreign investors. Nia hususan kuamini kwamba wanaposikia dhana ya uwekezaji wanaamini kwamba wanaostahili kuwekeza ni wageni ama wazungu kutoka nje ya nchi. Tumekuja kuwahamasisha Watanzania waweze kuwekeza katika sekta mbalimbali za uchumi wa nchi yao, hususan katika fursa zilizopo katika maeneo yao, ili waweze kunufaika. Niaba ya kampuni napenda kutoa shukurani zangu za dhati kwa mkuu wetu wa mkoa, pia kutufikishia salamu zetu, kwa sababu yeye ndo mkuu wetu hapa. Kwa hiyo tutamuomba atufikishie salamu zetu yeye kwa rais kama mwakilishi wetu. Serengeti Breweries Limited has continued to give cash prizes to winners of its Maokoto Ndani ya Kizibo campaign, with one of the winners coming from Chalinze and Coast Region. Maokoto Ndani ya Kizibo ambayo wateja wetu wakinywa bidhaa za Serengeti Light, Serengeti Lager, Please na ndogo, Smile of Ice na Guinness Smoothie, wakifungua ndani wanakuta kodi ambazo wataziingiza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 80 leli
ambapo utakapoingiza kodi zile inakusaidia kupata maokoto. Juzi nikanywa bia zangu 3, afu ilikuwa ni usiku tu. Baada ya kunywa zile bia nikaingiza. Baada ya kuingiza, kesho yake asubuhi napigiwa simu. Naambiwa wewe ni mshindi wetu. Sikuamini kwa sababu nilijua matapeli ni wengi. And that, ladies and gentlemen, concludes the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. The Minister of Culture, Arts and Sport, Dr. Ndabas Ndumbaro, has arrived in San Pedro, Ivory Coast, to boost the confidence of the national football team Taifa Stars, with the team playing their first game against Morocco in the AFCON competition. Taifa Stars iko hapa, tumekuja sasa kuifuata timu, kuiunga mkono na kuweka mikakati kwa ajili ya mechi zetu zote 3 ambazo tutacheza na Morocco, Zambia na hatimaye tutamaliza na DRC. Mapokezi ni mazuri, safari ni nzuri, hali ya hewa ya San Pedro inafanana sana na hali ya hewa ya Dar es Salaam, hivyo haitatusumbua sana na wachezaji wetu. The Boxing Federation of Tanzania has said that 18 boxers have started training camp at JKT Mgulani in preparation for the international competitions that include the African Championships and the Olympics. Ukijumlisha wachezaji wote wanaume 13 na wanawake 5, tunapata jumla ya mabondia 18 ambao ndio wataenda kuhakikisha taifa katika hayo mashindano mbalimbali ya kimataifa. Maandalizi yetu yako vizuri, tunaomba tu serikali endelee kutuzingatia katika trial mbalimbali ili tuweze kwenda kufanya vizuri zaidi. This year's champion of the Mapinduzi Cup, Mlandege, has said that the strategic preparations and confidence enabled them to defeat Simba Sports Club in the finals of the competition. Ni mipango ambayo tulianzia kujipanga mwanzo hadi kufikia kileleni. Ni sahihi unapocheza mpira ukishindwa kwa point 3 unataka japo moja usitupe. Ndio maana kwenye kundi letu tukapata point 3, tukapata kutokea mshindi wa pili. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and good night.